the goods are all, it's available in the Action Act. Then you find different types of hallmark symbols for the consumer. Just like right to choose from a variety of products. Many of them don't know that we have so many varieties of products. And the best what happens is what the standard and under the weather to increase the weight. And when we go to grocery shop, many times we see the already certain products which are already packed and we don't check normally. They tell us 500 grams, but we don't check it properly. It's right, you go check it under the weight and then go take it. And if we don't have the machine with it, we have to make this carrying machine that we raise up to 45 kg, even reach 5, so that we can find the weight. In all the cylinders, we find the net weight of 14.2 kg. How much does it cost? And some people buy this the exact rate of that. Yeah. And we have to buy the branded products where we have brand name, quality, net weight, and MRP rate, expiry date, and manufacturing date. Where it's like and hallmark for gold, like pure cell and pure veg product symbol, and non-vegetarian products like this red mark and vegetarian products green. This right on the back. Check all whether the medicine is the company, and we should simultaneously we need to check the manufacturing date, expiry date, and we should also see that the MRP rate. We should not pay more than or extra, and it should be kept in the small children away from the children. It should be such. It should not be used again and again. And by purchasing any product, you should be aware of the expiry date, MRP, as I said, for all the liquids. And to know the purity of milk, we should have a simple test. The milk can be boiled and morning and domestic consumption. So when you think about the IAS 19 stadium and we have to take the compensation for the needs of students. Tell us about the key points. The action. So when is the action? Tell us some problem. That from the time onwards it is 2 years, not from the day on which you have purchased it. That's very, very important. Mr. and Mrs. Ganeshan to also assist them, and I also call upon ఏం చట్టం వల్లన్నా గదే రంగన వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం అంటే వల్లన్నా ఈ మహిళా చట్టం చూసినా రక్షణ చట్టం చూసినా విద్యా చట్టం చూసినా ఈ వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టమా అంటే ఏంటి వల్లన్నా ఇగో చెప్తా ఇను రాజన్న పప్పు ఉప్పు నిప్పు చెప్పు ఇవన్నీ నిత్యావసర సరుకులు ఉన్నాయా తెలుసుకోండి. Commissioner Civil Supplies and Consumer Affairs, I also welcome the other dignitaries present here, Ms. Suma, who needs no introduction, particularly amongst youngsters, and Sri Ganeshan Garu, who's
he's not a stranger to our college. Mr. and Mrs. Ganesham Garu are not strangers to this college. It is there already on the exhibition, it is there. 8 rights are there. Who announced these rights? Who announced these rights? 4 of them were announced by, by Kennedy, John Kennedy. But actually it was a lady who was behind John Kennedy. One Mrs. Helen of San Francisco had formulated these 4 rights: consumer right to safety, right to information, right to choose, and right to be heard, long before Kennedy became a president. ఇప్పుడు ఇలాంటి షోస్ అంటే మనకి ఎడ్యుకేషన్ చాలా తక్కువ ఈ విషయాల్లో. సరే, పార్థసారథి గారు ఇన్వైట్ చేశారు ఇవాళ కన్స్యూమర్ క్లబ్ అని చెప్పి కొట్టా వికీపీడియా, కొంచెం మనకి గూగుల్ తల్లి ఉందిగా, ఎలాగో కాస్తంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను, కానీ పెద్దగా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ క్లబ్ ఇనాగ్రేషన్ అయిన తర్వాత అందులో మీ ప్రెజెంటేషన్ మాత్రం సూపర్గా ఉంది, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పార్థసారథి గారు కూడా చూసి అవాక్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క విషయం మీద చాలా డీటెయిల్డ్గా మీరు రీసెర్చ్ చేసి, మరి ఎందులో సెర్చ్ చేశారో మనకు తెలియదు, కానీ మొత్తానికి ఒక అవగాహన తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఇంత మంచి కాజ్ కోసం ఒక కాలేజ్ని స్థాపించి ఆ కాలేజ్ ఇంతింతై వడ్డింతై ఎదిగి అందులో నుంచి ఎంతోమంది టాపర్స్గా యూనివర్సిటీ ర్యాంకర్స్గా ఎదుగుతున్నారనే విషయం తెలుసుకొని చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఈ రోజున నేను యాంకరింగ్ రంగంలో ఉన్న ఇన్నేళ్ల నుంచి కంటిన్యూ అవ్వగలుగుతున్నా వీరికి అంతా బేసిక్ మాత్రం ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే ఏమీ జరగదు. చాలామంది అంటూ ఉంటారు చదువుకోకుండానే వచ్చేసామని, కానీ వాళ్ళు ఆ రంగం వైపు వాళ్ళ శ్రద్ధని పెట్టి వాళ్ళు దాంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ విషయాలైనా, ఎడ్యుకేషన్ అంటే పుస్తకాల్లో చదివేది మాత్రమే కాదు, జీవితంలో దొరికే చాలా వాటి. అందుకే ఈ కన్స్యూమర్ క్లబ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందని నా ఫీలింగ్. చదువుకునే రోజుల్లో ఏంటంటే చాలా విషయాలు మనం పట్టేస్తాం. నేనైతే అలాగే బైహార్ట్ చేశాను స్టడీస్, ఎక్కువగా నా మనసులోకి వెళ్ళలేదు స్టడీస్, కానీ జీవితంలో నేర్చుకునే చాలా విషయాలే మనకి చాలా కాలం పాటు మిగిలిపోతాయి. సో ప్రాక్టికల్గా ఏదైనా నేర్చుకున్నట్టయితే అది డెఫినెట్లీ ఉండిపోతుంది అన్న నమ్మకం నాకుంది. సో ఈ కన్స్యూమర్ క్లబ్ ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో ఇది మీకే కాకుండా మీ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీ ద్వారా. అంటే మీరు ఏవైతే ఇక్కడ అన్ని నేర్చుకుంటున్నారో మీ అమ్మలకో మీ నాన్నలకో అందరికీ చెప్తే వాళ్ళ ద్వారా ఇంకో 10 మందికి వాళ్ళు తెలియచెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంది. అండ్ ఇంటిని చూసి ఇల్లాలు చూడమని చెప్పారు. అంటే ఇల్లు బాగున్నట్టయితే ఆ ఇల్లాలు ఎలాంటిదో తెలిసిపోతుంది కాబట్టి. అండ్ మీరందరూ కూడా నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు టైప్లో మీరందరూ ఏ ఉద్యోగాలు చేసినా కూడాను ఫైనలీ హోమ్ మినిస్ట్రీ మొత్తం మనదే ఉంటుంది. అవునా కాదా అమ్మాయిలు? ఎంత మీరు అవునన్నా కాదన్నా ఫైనలీ హోమ్ మొత్తం మనదే. హోమ్ అంటే సరుకులు, సామాన్లు, బట్టలు, చీరలు, నగలు వగేరా సామాగ్రి అంతా కొనాల్సింది, చేయాల్సింది మనమే. సో ఇప్పటి నుంచి మీకు ఇందులో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే ఒక రకంగా నాకు చాలా ఈర్షగా ఉంది, నాకు చాలా లేట్గా వచ్చింది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీరు ఇప్పటి నుంచి ఇంత ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నారు, దీన్ని ఉపయోగించబోతున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ మీ జీవితాల్లో ఇది పెను మార్పునే తీసుకురాబోతుందని నా నమ్మకం. ఆ నాణ్యత విషయంలో కానీ అన్నిటి విషయంలో కానీ అడిగి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనది. డెఫినెట్లీ ఒక టీం వర్క్గా కనుక మీరు ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే ఇందులో బోర్డంత మార్పు మీరు తీసుకొని రావచ్చు. అండ్ విత్ ద ఏబుల్ గైడెన్స్ ఆఫ్ అ ప్రిన్సిపల్ మేడం లైక్ హర్ హూ ఇస్ సో కోఆపరేటివ్ అండ్ హూ ఎంకరేజెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ అ లాట్, I definitely think that you all can do wonders. And Partha గారు ఇలాంటి ఒక క్లబ్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడమే చాలా గొప్ప విషయం సార్. ఇలాంటి క్లబ్స్ ఇక్కడే కాదు వరంగల్లో కూడా చేశారన్నారు, ఒకటి కరీంనగర్లో అండ్ ఇప్పుడు కస్తూర్బాలో మొదలెట్టారు. ఇది ఒక చైన్ ఆఫ్ క్లబ్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఇది ఒక పెద్ద ఫోరం లాగా డెవలప్ అవ్వాలి అనే ఆకాంక్ష నాది. చాలా మంది వాళ్ళ ఇళ్లలో చేసేటువంటి చాలా పనులకి రికగ్నిషన్ లభించదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ చేసేటువంటి మహిళలందరూ కూడా సామాన్యమైన మహిళలు కాదు. వాళ్ళ ఇళ్లలో పనులన్నీ చేసుకున్న తర్వాత యు ఆల్ కమ్ హియర్, యు ఆల్ డూ యువర్ జాబ్స్, అగైన్ గెట్ బ్యాక్ హోమ్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. సో ఐ ఫీల్ ఇన్ మై aspect, I feel that every woman is a star mahila. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక స్టార్ మహిళే. అందరికీ రికగ్నిషన్ రాదు, కానీ నేను వాళ్ళందరినీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టుగా నేను భావిస్తాను. సో ఈ రోజు నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు, మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు కస్తూర్బా గాంధీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ వారికి, పార్థసారథి గారికి, అలాగే స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా థ్యాంక్స్ తెలియచెప్పుకుంటున్నాను.
ఇంతకన్నా ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా నా నుంచి? ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా చేస్తానని, పాట ఏమైనా పాడతానని? ఊరుకోండి, అలాంటిది ఏం చేయను. మళ్ళీ ఏమైనా కావాలంటే మధ్యాహ్నం వెళ్ళి 1 గంటకి అలా పెడితే స్టార్ మహిళ అని వస్తాను, చూసుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గర్ల్స్. బై బై. For successive generations now to walk in your pathway. Prize winner is Anusha, also from BA2. C section, Nandini, first prize winner. Congratulations, students. It is Yengi's song. Why? There is a reason for this. Oh, it cannot go on. There is a reason for this. I don't know how many of you are aware. This is the youngest nation in the world. This is the youngest nation in the world. Population of our country is an asset, that too when it's too young. 50% of the population less than 25 years, nowhere in the world you see this picture. So whatever China, we are talking about China's progress these days, it is because of this youth. It is nothing but excellence. Though we are able to produce the graduates, postgraduates, research scholars, we are third largest, technical manpower in the world. World's 17% of best brains are available in the country. But at the same time, to generally have an overview, excellence is a problem. That is quality of education. So we must be all concerned with quality of education, excellence in our education institutions. We may quote IITs, we may quote IAS, which are islands of excellence in our country. Now, as I say, after coming to your college, there is also island of excellence in Hyderabad city. You are doing so well. Why? I am not talking about consumer education much. If you want to know what is consumer education, what should one do? Please visit the exhibition. That is all. Exhibition is so well organized. If principal can facilitate continuation of this exhibition for 2 days, and each and every student, if they go to that exhibition and experience what is happening there, whatever is told, I think my job is done. I need not, explain all what is Consumer Protection Act, what are the rights. But one thing I have to say, Consumer Protection Acts, unlike other legislations in our country, we have umpteen number of legislations in the country. India is known for, legislations by parliaments and state legislatures. But this is one legislation in our country, Consumer Protection Act, which is very, very, important, significant and major milestone in the consumer movement. There are so many legislations dealing with consumer rights. You call it Contract Act. If somebody is agreed, they go to a court. There is an essential commodity act. There is a weights and measures act. So many acts are there. But all of them, they target the person who is doing malpractice. What are the consumer rights? And very, very important thing is, it has provided a mechanism. If somebody is aggrieved, where the person should go, it is clearly laid down, and they have established district forum, state level commission, national commission. The objective is very, very simple litigation. You can give a complaint on a white paper, that's all. There is no need for advocate. You can just straight go to district forum and file a complaint in white paper. You need not even engage an advocate. You yourself, you can argue.
and within 90 days they can pass the judgment. You are agreed. Okay, within 30 days you can go on appeal to state commission. Up to 20 lakhs you can go to district forum. 20 lakhs to 1 crore you can go to state forum. More than 1 crore you can go to national commission. Even if you are not satisfied, ultimate forum is available, that is Supreme Court. So idea of consumer awareness is a revolutionary idea unless we follow in practice. Every one of us is aware that we have got a right to choose. If there are 10 items, I can choose. But what is happening? We are misled by false advertisement. You see every day. So and so product, boy, I need not mention the name of the product. Dash boy, dash girl. So much growth within 1 month, 1 week. Misleading advertisements. You take a cosmetic. Within 1 week, dark complexion girl will become fair complexion. They are so misleading. Junk food, they give so many advertisements. There we need, education. You need to discuss all these things. You represent what I call KYTS generation. What is this K? Not K. It is FITS. I am trying to formulate an acronym for you now. FITS generation, I call it. F means Facebook. Most of you must be having account in your Facebook. This is a Facebook generation. Y stands for YouTube. Facebook, YouTube. T stands for Twitter. S stands for selfie. The ultimate now. Selfie. Even Prime Minister has gone for selfie. So now I am requesting Manasa and Durga, go for a big campaign on Facebook. You create a group in the Facebook now. Consumer Club of Kasturiba Gandhi College. Spread the messages. Whatever you know, whatever you learn, whatever report Manasa has submitted, let it be posted in your Facebook. You share. Entire world can share the opinions. You share this in your Facebook. You can create a channel in the YouTube. Consumer Club of Kasturiba Gandhi. You put videos in that. You make a small film, 1-2 minutes. You prepare a project report. You have got project reports. Your principal is a commerce student. Suma is a commerce student, she says now. She has done MCOM. Suma has done MCOM. So that she is spreading fragrance here. Suma. She is spreading fragrance. From there, she is spreading fragrance throughout the hall, throughout our state. Suma means wow. So that is the fragrance of Suma. Use Facebook, use YouTube, use Twitter for spreading messages. Take a selfie. Selfie when? Selfie when you just take a commodity, don't see anything and take it. That is one selfie. Before awareness. One more selfie after you become aware. You take a photo with all details of the commodity you purchase, the cosmetic which you purchase. Every detail, along with the bill, you take a selfie, then put up in your YouTube and Facebook. So in government, computer means it will reduce employment. Don't go for computers. If you put up a computer, it will reduce employment. This is not suitable for our country. And now our country is known for, IT revolution. You may not be aware, in the banks, when they introduced computers in the initial years, they did not call it a computer because of the stigma. They call it ledger posting machine. People are so aware these days, you cannot, visualize ideas. Ideas are very, very important for an individual. If you get a good idea, your life will be changed. If a nation gets a good idea, people thought population is an asset, a liability. Now we are thinking population is an asset.
You have to educate. Quality education. Give them soft skills. That is the, change of ideas. No computer, computer. So ideas can not only change the person's lives, ideas can change the nation's fate. And our country has, more than 1 billion population. If really we catch up with the youth of this country, if really we can give quality education to this much, number of young people in the country, next 30 years will be on the top of the world after China. China has already enjoyed, and this average is going to become 40 in the 2030, but it will be 29. So this is the generation to whom every one of us looking to. What is that you are doing? What is that you are thinking? Are you creative? There are 3 kinds of minds. I sum up my message. 3 kinds of words. One we call well-filled minds. If we talk of quality of education in our country, well-filled minds. You fill up the minds of the students, textbooks, lectures, demonstration, this and that. This is called well-filled minds. We have to grow now. We have to go to well-formed minds. The minds not only just are filled up with, textbook, literature, demonstration, no. Well-formed means they can react. They can react to different situations, unfavorable reactions. They have to think out of box. You have to be innovative. You have to be creative. That kind of jump need to be there in the education. When we talk of consumer education, we should be a well-informed generation, well-informed mind. So unless you are informed what is good, what is bad, what is consumer right, who is a consumer, what are your rights, what is the redressal mechanism if you are aggrieved, all these things are well-informed mind. So from the stage of well-filled mind, you have to grow to a well-formed mind and also well-informed mind. So this is the message I want to give. Kasturiba stands for, inspiration for every one of us. And in that talk about Kasturiba, the great lady in the history, Kasturiba. Thank you for coming. Now I would like to call upon our chief guest, sir, to officer for his work in motivating and influencing young people. Dr. Angela Garu. In a move to expand this consumer movement, and we feel students are the right people to spread this message of consumer education, consumer rights and Consumer Protection Act, both in schools and colleges. What happens if this generation, particularly we are in degree college now, this is a generation which represents a transition from youth to adulthood, and they are going to become full-fledged adult citizens shortly. So it is the right people who can be educated about the consumer rights. So we take this forward. We have, after Telangana state formation, we have started one major club in Karimnagar. We want to split to rural areas, and in Hyderabad city we started with Kasturiba Degree College. It's one of the greatest colleges for girls in the city. We are in a mood to expand this program, and by 24th December, which is the National Consumers Day, we want to expand, cover as many colleges possible, not only in Hyderabad and throughout state. Thank you.